ndiko nayo nti Babalanda unalonda mukyalo kyange nali fano okumparampa Babalanda yamulonda. I picked her. azira senior 6 azira senior 4 azira certificate yona yona Taina certificate yona ya senior 6 ne senior 4 wadde n'akamu. Najinga recommendation na comprehension Quiet an admission na jinga recommendation. Debulamuku kubona mwala Debulamuku Babalanda niza mtwala together with you on the same day. Nawandike baruwa ndalagire abantu ababi. That's how Babalanda came to be a deputy this. Wandikange kujinga baruwa kuba yale kujinga bibaluwa. Now this actually takes us to this story. Mujjukira story eno nga bakamulonda bamurecommendinze Museveni amusinisa okubeera approved mu parliament ku kifo kya Minister of Presidency. On the list of ministers President Museveni sent to parliament for vetting, Mariam Doka Babalanda had been appointed minister for the presidency. However, when she appeared before the parliament's appointments committee, she presented documents with the names of Babileye Babalanda, which raised questions from the committee members. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga, the United States of the America, munna Uganda, Mordecai Murisa, kansubire nti oli bulungi nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Murisa, live. Exactly. Ndoza mbagambe nti happy Saturday, ladies and gentlemen, mwenna abali waneno, tusimbudde katoolo. Ready? Let's do this. Woo! Bam, bam, bam. Owekitiibwa omuteeketeeko mu Galatiya VVIP mba nsimbudde. Kansubi tambula bulungi ogy'owangaalira ayita mu kusomoozebwa nkugamba nti keep your eyes on the ball. Sigala ng'ogenda mu maaso, tewali kaseera kakupowa. The only way out is through. Engeri yokka ey'okuyita mu kizibu kwe kukiyitamu. Ate gwe afunye obuwanguzi tugamba congratulations. Yoga mukwana, engeri yokka ey'okulaga okusiima okwo okubigabanako n'abo abatalina busobozi. Let's go. Tugenda kutunuulira Rebecca alitwala Kadaga yatulaze butya NRM bwegaba emirimu gyayo. Unbelievable. Museveni ali wali alwanyisa abantu beekuba ye nga bwanyumirwa. Ready? Now, ladies and gentlemen, like I've always commented, neka sokenjoge kuchundabanya abantu wali ya comment zeraga Murisa dayo ngabo wali weleza lugana katwacho da muluzungu. Ladies and gentlemen, ogenda kukanya nange. Awetagisa Olungereza tujja kukozesa Lungereza, awetagisa Oluganda tujja kukozesa Luganda. Bwe kiteekeddwa okuba. Kati ku nsonga engeza omukago ogwa parliament ya mawanga agegattira mukago gwa Bulaaya. Bakubaganya ebirowoozo eyo nsonga eri mu Lungereza twetaaga ensi yonna egimanye. Yes. Then bino ebiri loko ebyabantu naddala nga boogera mu lulimi lwaffe. Yes, nga tudda mu Luganda. How about that? Wale abagamba nti Mordecai kwakiri kola videos bbiri emu nga ya Luganda endala nga ya Lungereza. Ladies, obo budde buvaawa. Hello. But I think I'm going to introduce membership. Ngabantu basasula membership where you go in ku YouTube no becoming a member. Okusasininga waka akolebwa waneno. Abagala sparingo budde bwa videos bbiri maybe nakitunula munga mazola abantu mu at least musasula omuwendo ogumu ku YouTube. You know, as okulaga nti yes tukuwagira tukikole. Munna Uganda wagambira kati aluze mbivuddeko sijja. Agaga sikyayagala. Nenkimanyi wali abeeteefuteefu okukikola. Anyways. Ladies and gentlemen, Rebecca alitwala Kadaga ali mu kulwana ne Minister ku nsonga z'obukulembeze bw'eggwanga, Minister for Presidency.
Miri Babalanda bonna abaveeyo mu Busoga buli omu agezaako kuzina mazina nga balaga Museveni nti yasinga. Kadaga waning influence ye, the waning of her influence mu Busoga takkiriza. Museveni ali mu kumuteekako abantu amulwanyisa mulaga ntolina kyoli. Kadaga agamba sigenda, I go with the fight. Byengenda okubeera nga nkulaga. Naye mu bino byonna byatulaze nti okuweereza mwami Museveni teweetaaga merit. It is not a culture of meritocracy. It is a culture of nepotism and sectarianism. Yabadde Kadaga yayogedde n'agamba oyo Miri Babalanda tiyalina nampapula. Taba kubanze singa talina mulimu ogwo. Kadaga alina kino ekintu taba kubanze singa omulimu ogwo tagulina. Really? Now, let's start with Rebecca alitwala Kadaga ng'ayogera. Yabadde ayogera n'agamba siyamba naye namuyamba bwenti. Okay. Qualifications the RDC. Alifano aditira jimusomeri. I was not invited. I was not part of the invitees. So oyo twabirekawo. Ekyokubiri ndiko nayo nti Babalanda bunalonda mu kyalo kyange. Nalifano okumparampa. Babalanda yamulonda. I picked her. Wana batikizi. Government yakobanga nti qualifications the RDC oba deputy unokuwa ni HSC. Bagambanga nti bw'obanga onaafuuka RDC oba deputy residential district commissioner oteekeddwa okuba ne certificate ya senior y'omukaaga. Kiseera kyatuuka. Nakuba nti bulizo mpereza amanda g'abasaadha. Agamba nti bulijjo akaseera kaatuuka. Nze nga connecting abantu bulijjo mperezaayo basajja otyo. Lwaki twalayo ku muwala? Lwaki siteekayo ku muwala? Ekyo twetaaga n'okibuuza. Buli kaseera gw'omukyali yali atuuse ku eyo level ne influence gy'olina ku buyigirize bw'olina wali tolowoozanga nti omukyala omulala asobola okubeera nga ggwe. Waziyita fear omuntu tayinza okusukkulumako in regards of okukula n'atuuka ku level yo. Kupapugamba naweerezangayo basajja ne ngamba lwaki wali weerabira? What's going on with your level of education? Lwaki twaweerezangayo bakazi? Nanoonya abaala mu kamuli omwo abasoma ku wakati tulibize tulieno na izo kyalo ku Babalanda. Yanoonya olusoga lulinga nga Luganda olukyamye. Azira senior 6, azira senior 4. Talina senior 6 Babala. Let's go back here. I want you to listen carefully. Nanoonya abaala mu kamuli omwo abasoma ku wakati tulibize tulieno na izo kyalo ku Babalanda. Azira senior 6, azira senior 4. Azira certificate yona yona. Talina certificate yona ya senior 6 ne senior 4 wadde n'akamu. Najinga recommendation na comprehension quiet an admission najinga recommendation. Omuwala omusoga ajja afuuke RDC to fight against sectarianism. Tukkiriza nnyo. That's why I don't really care about this is my political identity. It doesn't make any sense. Bano tukkiriza 10-point program is NRM. One of them is a fight against sectarianism or nepotism. Oh no, she's admitting. Omuwala omusoga aje. What? Babalanda niza mtwala. Together with you on the same day. Nawandike baruwa ndalagire abantu ababi. That's how Babalanda came to be a deputy RDC. Wandikange kujinga baruwa kuba yale. Kujinga bibaluwa. Wow. Those are chief. So mukola account kaifekali. So tukola account kaifekali. Account wako tikidi muna. Kantu chikali yukoba tukola account kaifekali. Tikidi olusoga sulu to follow. Okay. Now this actually takes us to this story. Mujjukira story eno nga bakamulonda bamurecommendinze. Museveni amusindise okubeera approved mu parliament ku kifo kya Minister of Presidency. On the list of ministers President Museveni sent to Parliament for vetting, Mariam Doka Babalanda had been appointed Minister for the Presidency. However, when she appeared before the Parliament's Appointments Committee, she presented documents with the names of Babalanda, which raised questions from the committee members.
However, in the morning, a letter signed by the Principal Private Secretary to the President, Dr. Kenneth Omona, clarified that it was an omission and that the ministers' names were Babili Mary Babalanda and not Mariam Doka Babalanda. Now we know. Bino tebyali bibye. Oh my God. How do you make these things up? You cannot. Document ezali zize. Nenafuna omulimu. Parliament bwe ya questioninga nga bamuvetinga. PPS nawandika yabadde ensobi. What? The minister also had another issue on her academic documents. Again. Her Uganda Certificate of Education from 2017 lacked any science subjects offered. Yet by this time, sciences were compulsory for all Oh my Lord! Bino bye byafumbanga. students. However, a letter from the Uganda National Examinations Board, UNEB, clarified that Babalanda sat mature entry exams at Makerere Day and Evening Adult School, where candidates are not compelled to offer sciences. Ulira, UNEB nayo bagiteeka mu mivuyo. Oh my God, the death of a nation. The decline and death of a nation. Upon assessing the two letters, names and academic documents, the committee okayed Babalanda's appointment. Obviously, the committee okayed her appointment. Now we are learning obuyigirize talina wadde. Ladies and gentlemen, this is wrong. This is the culture usually talk about Jabaita Musevenism. Inti okujja Museveni mu buyinza kimu naye okulwanyisa culture eno kijja kubeera kirala. Talina buyigirize. Ekifo kyalimu takirimu lwa meritocracy. Absolutely no. Alimu olwa connections and how far she can go in as far as bootlicking Museveni's boots. Mwetefutefu ki okukka wansi akombe wansi w'ebigere by'engatto za Museveni kye kimufunisa omulimu. Ate your mindset teri mu abo ba NRM bokka. Actually ndoza niza nogamba ba NRM. Recently I played you this video. Njagala olabe Muhammad Nsereko ng'ayogera ku butya ekyo bwe kiri ekirungi. Bibaawo njala ayinza okugamba nti mu kiseera kino linda okubanja alina emirimu gy'enkola ne bano. It's accepted. Tulina culture gye bayita yalidde. Yalidde. Bagiyita bogus culture era eri wano mu Abaganda munyumya emboozi z'amalwa. Owulira. It is byamawanga. Why? Omukyala gwe bayita Betty Amongi wa UPC. Wawulirako abalango nga bamuzize olw'okola ne President Museveni. Wawulirako abalango. Oyinza okugamba nti abalango bonna yayogera nabo tewali yamuzira. There's no bridge too far, no depth too deep. These people will go in as far as justifying the unjustifiable, defending the indefensible. There's no. Zero. Wawulirako abalango. Wayogera n'abalango bonna. Ne gwe genda olabe Ministerial lands kyeyagireka. Ne Ministerial agenda gy'abaddemu. Why bo bamanyi power? Bonna baapuleesinzeeyo mmwe mutaaba mmwe ne mubatu. Bonna baapuleesinzeeyo olaba culture. Olaba virus bwesensedde buli wamu. Nti oli olwamuteeka mu ministry nga mulango eya lands ne ministry ndaja yogedde na placinga yababe. Ladies and gentlemen, I am Munyankore. Nsereko kyali mukuŋŋamba nti if I were to be appointed in a government nteekeddwa okugamba omukisa gutuuse, give me my phone. Alo n'ogamba kitumwesije ekyoraza okukola nyenda onondera Banyankore nkiigana na nyina emyanya yaabo omu gavumenti egi. Really? Nti the moment they appoint me mu kifo kyonna nteekeddwa okuziba amaaso ngambe my uncle Tumwesije, my uncle Barije, my brother Mujizi, Byarahanga. Nti kaseera kaffe Twesije ija egino government yetu. Should that be the mindset? Should that be the mindset? Oyo no gwe batunuya Nsereko mugezi musajja mugezi oyo mugezi. That's the wisdom. Gega magezi. Really? In the moment we bampa ekifo Abaganda ngamba vaako, Abacholi ngamba vaako, Abakiga ngamba vaako, Abacholi ngamba vaako, kaseera kakuwa Banyankole.
mutuga agendayo gwe mutuga agendayo gwe mutuga Imagine that. Your mindset ey'abantu abakolera mwami Museveni esensera mu bantu mpola. Woe to those who call evil good and good evil. Saasira abo abayita ekibi ekirungi ne bayita ekirungi ekibi. Kyoli mu kulaba wano ekibi bali mu kukisiika kazigo kikulikira bulungi. Ladies and gentlemen, okusembeza abantu. Now, yes, I know for sure there's a saying, culture begins at home. But culture begins at home under what situation, under what context? We are serving a nation. Ebifo byetufuna byaba na Uganda. Si bya gwanga limu. I would really appreciate singa tubira ne cabinet ngejjudde amawanga nga rainbow ejjudde abanyankole abaganda we batyo nga twenyumiririza mu ekyo si kulondayo bagwanga lyange baddiini yange balina bwivu nga bwange boogera ŋŋanze ŋŋambe awo be neetaaga kubanga omanyi kye kizaala negative and very dangerous stereotypes, and in the end it divides the nation along tribal lines. Mu maaso ne kizaala genocide singa abeera obutakkaanya bagamba tuteba n'abantu be bali mu kifo kineeno. You see the danger? Tulina obbayeekera be batulemesezza. Mind yo ebeera egenda kujjula kye bayita collective punishment, which is mindset of a troglodyte. Troglodyte be balowooza bwe bati abawangalira mu caves nti ekintu bwe kikolebwa munyankole omuntu nenya abanyankole bonna bonna, bwe kikolebwa Buganda omuntu nenya Abaganda bonna bonna. Naye kitandikira wa? Kitandikira mu bintu nga bineeno. Kadaga admitting nti nze nasembeza musoga munnange nafunawo omusoga nagamba kanfunayo omukyala bulijjo nsindika basajja kati kanfunayo omusoga omukyala naye njingirira mukamanyi akantu kaffe kali ke tukola wakati sikamanyi ne kategeeza naye mukamanyi abamu kumwe muyinza okuba mukamanyi mumanyi akantu kaffe kali ke tukola. Coded language mukola ebikyamu nefarious stuff. And that wasn't the first time Kadaga ngayogera bwatyo. I think I should remind you buyayogera bino ebigambo. Where did I save that video? I think I had it around here. Okay, should be here. Kadaga yetwala nti she's this strong institutional influencing ebintu tabakubanzi egotistical worldview. Jebigwera ku nsonga y'obuweereza obwababaka ba parliament bawukubiriza n'ebirala ebigwa mu kkoweero munnayuganda yali agadde okulabika nti no amanya okuva gy'oli mu Desemba wa 2017 waliwo ekyaliwo ekyandi kitabangawo ne mujja ekkomo ku myaka egy'omukulembeze w'eggwanga nga tunulidde togikwatako embeera yonna nga bwe yali mulundi ogwasookera ddala ababaka ne balwanira mu parliament mbeera nebeera nzibu ne bakusindikira aba SFC ne bakusalakaawo byonna mulimu ogwo ogwogerako ki gwe wakola ng'omukubiriza njogereko ki gwabo was it a job well done? It was a responsibility which I undertook and I carried it out. Yes. Nalabye gwadde ogamba banna aba NRM ngubaga nti bannayinzi mu nnonde nze nayisaawo kino oba oliawo singa saali mukubiriza president emyaka gyandibadde giwagamira yandibadde tagenda kubeera ku ballot paper singa kati asiba migugu. She thinks of herself nti nze asalawo singa ddeba akitula singa twali speaker okyenyumirizaamu takyenyumirizaamu bw'oba okyenyumirizaamu olina gamba absolutely naye agamba it happened. Yenyumiriza mu kujja age limit. Now look, Kadaga abakuyimirira n'agamba no bannayuganda baganya okujjako mu ku myaka kyali kigenda kukola statement, but as dangerous and grotesque Museveni is, yali agenda kukola buli kimu okulaba nga ssemateeka agibwamu ekyo
bakola ennongoosereza obanga akozesa deputy we and stuff like that. Naye okuba nti Kadaga yeetwala nti Kadaga ensi tetandikiddwe kukwe. This is the mind of indispensability. I'm this indispensable siba kuba nze singa kino tekitambula. No. Ensi tetandikidde ku mmwe. Ensi tegenda kukoma ku nze oba ku ggwe. It has been here. It's going to be here. It will be here. It is here. She has this mindset into tabakubanze. And then there's something it reveals actually. The dark intentions behind her so-called help. Bagamba bw'oweesa omukono ogwa ddyo ogwa kkono tegumanya. Kirabika nti ye ayamba ng'asuubira mulina okunsiima. No. Imagine if I were using my platform ogamba omanyi nze nakolera omuntu kino nga buli gwenda bagamba gwe mmanyi ngamba oyo mumulaba oyo nze namukolera kineno. Then nali nayamba oba nali ngezaako kweweereza nze. Kwekolera linnya. And this is what I see with Kadaga. She seems to be hell-bent on okumanya nti ze yakola kino. Bw'okola ebyo ng'osirika. Teweetaaga kubuulira nsi bwe wakola ekintu ky'omanyi nti wakola kirungi. N'olw'okuba maybe okimanyi nti wakikola mu bukyamu kikulumiriza. Ekyokujja okukoma ku myaka omukulembeze gy'ateekeddwa okukoma okwesimba bannansi nga bali against that kikulumiriza ensonga ky'ogamba kati lwaki ono takimanya. Lwaki tarecognizing olwaki kyendi kubanga nakola kino. Babalanda namujingirira empapula lwaki tansiima. That means kyewakola si kirungi. Tuteekeddwa okubeera ng'ovaayo weewaane. Kadaga ali myaka gya maama wange sibanga ndi mu kuwabula maama. Nebyo byonna bigenda maaso n'okuba nga bitulaga how Museveni is using these people. Mujjukira event ezaaliwo a few months ago. We yali ng'akakasa ndi kino ne kino Museveni ng'agamba tewali nga olwo ng'amutaddeko Anita Among, the new kid on the block in as far as bootlicking is concerned. Becoming a Minister of Regional Cooperation. Patiently, I was patiently seated for 7 years as a backbencher. Okay. So I don't understand why there's a rush. Someone who's just come for 3 years wants to be in the top organ of the party. Mutwe yakajja emyaka esatu ayagala kubeera nakola kino ne kino. Please, you can fight, but you see the mindset of Kadaga. Just fight mu kibiina kye, and I don't really care. But the mindset. Nebyo byonna byogera maaso ga Yoweri Kaguta Museveni kyayagala balwanagane. Awo ng'amaze okumuteekako omukyalo none other than she's right here. None other than Mr. Second was the speaker. I was never in SEC. Mr. Second never came here for SEC meeting. Neither did Wapakabolo, neither did Ayube. So please separate this matter. If they're here as ex officio, let them be here as ex officio. Thank you, Right Honourable Kadaga. Okay. Thank you very much. Okay. You have made your point. And Museveni oye! Anita oye! The chairman of the party and Mama, the SEC members who are here. You see, you remember that incident that happened. Museveni is sending all these signals to Kadaga. She's like, hey, I used you and I dumped you. Sikwetaga, Kadaga, mazijukira. Yakola buli kimu. She danced, ne yefunya, ne yenyula, nanyenya, nateka kakaliba, nanyenya, laga Museveni. Bamaliza balunze Anita Among. Kati, olw'okumala okufiirwa eyo kati ali ku Babalanda. Museveni, Museveni sazino. He moved on already. Tamulinako. Esawa zino, awana Babalanda. Do these people realize? I'm happy to be here. Thank God for the life of my daughter, Mire Babalanda. How you look Thanksgiving here, Babalanda. Museveni has moved on. But that's not the gist of this conversation. The gist was to show you enkola gye bayitamu okufuna emirimu wa Museveni. It is not the culture of meritocracy. It is subserviency. It is a bootlicking. It is being blind loyalty, having that blind loyalty.
It is being obsequious. A lapdog. It is sad. That's a dangerous culture because you don't know what it gives birth to. It gives birth to incompetency. Then you end up with a government that cannot operate because people who are in different positions are incapable. The work they would be doing to them is rocket science. Abantu abalina obusobozi nga basindikiddwa emabega. Ekyo kiteekeddwa okukyuka. And when we see this, kiteekeddwa okutugamba naffe abali ku opposition. If you belong to an opposition, real opposition, I don't mean soft seekers and opportunists. Baani abali mu bifo ebyenjawulo be walonda. Ani ali mu office bweti. Abaweereza mu ebyo ebifo. Because we have to look better than the opponents. Museveni. All right. Please go on and subscribe. I would really appreciate. Like this video and share it with people. Now, njagala kumanya, have you been able to see this, watch this video to the end? 25 minutes plus. Let me know. Gamba Mordecai, I watched this video to the end and I'm watching from here. Mbulira wosinzidde okubeera nga ng'olaba. Wala abantu abasabye to review this book. Bemunsaba ebyo binene. This book, Bobi Wine Yokubisa Nacho, Slow Poison echa Mahmoud Mamdani. Bemunsaba bingi. Now, to review this book, I have to really sit down, read the entire thing. I've started reading it, and then take notes and come here and break it down. Hey, bugamba omuntu. Tulete membership. Wandika once. Are you ready for YouTube membership? Boboli, then I will launch them. Thank you for now. Bye-bye.